खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। इस्लामाबाद पर बड़ा अटैक हुआ है। भारतीय सेना ने सीधे इस्लामाबाद को टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरी तरह। The JF-17s, perhaps 2 of them have been shot down. इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया को इंगेज किया और शायद 1971 के बाद से भारतीय फजाइया का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके 5 बहुत की एयरक्राफ्ट इस दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए। Missiles S-400s shot down 1 AWAC, 1 F-16. Children at science fairs make better models of such missiles. This is neither close to a PL-15, nor does it look like a PL-15. The missile does not land like this and gets broken in the mid. The missile self-destructs in the air after it has a burnout time. I mean, this is laughable. This is absurd. Nor they are of white color if they are not dummy. One speculation that is going on is whether there is a coup against the army chief Asim Munir. कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। मतलब अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। Air raid sirens have gone off in Islamabad now. That's the big news that is coming in. Rahul, Rawalpindi and now Islamabad. Air raid sirens have gone off in Islamabad. आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। They think that this is whatever comes to your mind, you start claiming. What's the sense of doing this? Because your face has been blackened on night of 6th and 7th May. Because we shot down your aircraft, your so-called very, very high technology aircraft that you were having, and you thought you can get away with it. And then once you didn't want to send your manned aircraft, you sent your unmanned drones, and we took each one of them out. Your face is being rubbed. You are frustrated. We can feel your frustration. We can feel your anger. Starting from 22nd April, you couldn't provide a shred of evidence. Nobody believes in your concocted story. Everyone knows that you are lying. Infrastructure. That's the way we are. So our message is clear. We are for peace. We strive for peace, but if any violations occurred, any aggression is made against Pakistan, and then our response will be very assured, will be swift, it will be improved.